Our Haitian Women Warrior panel features an empowering and insightful conversation with the women who fuse the warrior spirit with their love of country to pave the way for men and women alike to follow their dreams. Our women warriors are Edwidge Dantika, Professor Baina Bello, Dr. Solange Vivens, Nadine Paul Deroli, and Yannick Lyons. This panel is moderated by Béatrice Dalincourt-Tunier alongside Tim Valda Jean. These are your Haitian women warriors. Hello, everyone. Hello, Beatrice. Thank you for joining us today. We are in very good company with Professor Baina Bello, Yannick Lyons, Solange Vivens, and Edwidge Dantika. Beautiful panel, such an honor. Yeah. Yes. Such an honor to be with you today. Great minds from Haiti and the diaspora. I am Tim Valda. I am member of the media committee of Haiti Community Trust. And today is very particular for Haiti. It is an historical day. Some 200 years ago, one of the greatest soldiers of Haiti was assassinated. Yes, Jean-Jacques Dessalines, a war strategist that led us to the independence. We became the first independent country in the hemisphere. As a descendant of this great man, how do you see yourself within the word warrior? Yes, no, I appreciate that question very much. When I think of the history of that word and what it means for me, I think of it as a lifestyle. I think of it as something that isn't just momentary, that isn't just when you maybe have a cause for a few weeks or a few months, but rather something that shapes your mindset. It changes the ways you speak, the ways you carry yourself, the way you choose to be deeply informed by your history and your identity. That's the way in which I find myself living into the word warrior. And at the same time, I'm somebody who likes to be behind the scenes. I like to kind of roll up my sleeves and get the work done in a grassroots way. And I think that the word warrior for me has so many different connotations, and it's all okay because we need warriors of every shape and size and style. And so I'm grateful that in the work that I have done in educational justice in Haiti, it's okay that we need warriors who lead from the front, we need warriors who lead from the back, and we need warriors who can stand shoulder to shoulder to get the job done. And the other thing too that I find very interesting about the word warrior, sometimes I think people have asked me, what am I fighting against, right? The oppression, the injustice, the inequity. But the work and the way I see warriorhood is fighting for something, which is why at UNCAP we always say we are fighting for educational justice and we're fighting for all children to get what they deserve. Alors moi-même, très content que nous fassions rappel historique là parce que malgré tout ça n'a vu journée aujourd'hui, malgré tout ça nous passé, l'histoire d'Haïti son gros bagage, son gros référence au niveau mondial. Donc je crois que c'est ça qui nous donne force. Nous sommes gros bagages, même si nous avons passé dans des moments difficiles et nous passons des moments difficiles. Et je pense que c'est ça que fait précisément nous kakembe toujours. C'est parce que gros bagages qui construit dans le pays depuis temps. Sinon, nous avons déjà crasé. Et je pense que tout travail que moi-même fait, c'est à la fois peut-être enseigner, parce que moi, je transmets bagages ça par rapport à l'histoire, non? Le m'a écrit, c'est Haïti qui passe dans l'écrit, moi-même tout, mais en même temps Haïti passe tout. Si moi enseigner, si moi accompagner des jeunes dans des structures qui sont dans des quartiers difficiles, c'est force ça m'a essayé de faire passer. Et moi je pense que l'autre bagage qui est intéressant, c'est montrer de façon pour ouais plus qui rôle femme jouer dans force ça. Parce que dans l'histoire, nous n'a pas prendre l'école, nous toujours parler des grands héros, des Salines, tout ça. Et puis, nous avons une visibilité, pas ouais, mesdames. Oh, mesdames, là, si nous avons une journée aujourd'hui, c'est parce que les mesdames qui là, nous avons une société, nous avons une société, nous avons une colonne vertébrale. Et côté pour nous travailler, cette journée aujourd'hui, force ça,
il n'y a pas de représentation politique. Nous pouvons représenter force ça en politique, et je pense que si nous avons commencé à représenter, le changement a commencé. Moi, je suis persuadé de ça. Donc, c'est des guerrières invisibles, mais c'est une vraie société. Et je pense que ça, c'est important pour nous mettre en avant, et je suis très content. What I would say is that when I look at, when the question is asked, how do I see myself? The first thing that came to mind is when I came to the United States very young and did not speak a word of English. I came in on a 2 months visa, did not know anyone. And to struggle the way I did to get to where I end up, I decided what I wanted to do was to share that trial and tribulation, that warrior moment with the younger generation. And that's what I'm doing right now. Really do a lot of speaking engagement, working with young women, especially on entrepreneurship, and try to transfer the skills and the education that I received to the younger generation so that the path for them, it's a little bit easier than mine was. Question, c'était qui j'en ouais. Moussa en tant que petite Dessalines. Descendant plus grand guerrier que te gen dans monde là. Eh bien, moi premier bagay un guerrier gagne, c'est que gon vision échec par la donne. Vision guerrier qui différent d'un soldat. Soldat prend l'ordre d'exécuter. Donc selon qui ça qui dans tête chef là, bagay yo a passé, j'en a passé. Mais guerrier gen doit pour compte li. Il n'est pas obligé de l'armée. Guerrier a une stratégie pâle, il a une tactique li. Pour chaque jour, chaque situation, il sorti dans quelque soit saleté, mais toujours connaît que c'est la victoire. Même s'il tombe qu'on y est là, mais tomber à temporaire, c'est la victoire. C'est derrière la victoire la marché. Donc moi-même c'est ça, je pense qui plus gros héritage Jean-Jacques Dessalines bon nous transmettre nous. Ni femme ni garçon, mais t'as semblé mesdames yo ramasser le pi bien parce que même les nous garder causer autour aux alentours Jean-Jacques. Nous joignent Marie-Claire Heureuse qui madame ni qui fiancée à l'époque, fiancée li capable prendre li lire et écrire langue français. Nous joignent li élevé à Tantoya qui sont femmes militaires qui prend des petits bébés fin fête mais nel néglié et qui te prend une grosse décision importante. Tant que tu te dit, les lab débat qui ça va faire parce que tu es dans marron, les petits moun nan fait. Et puis qu'on y a faut décider qui j'en appelle vel. Li dit faut que li tourner sous habitation. Même s'il connaît yo ka couper pied, yo ka faire ceci, yo ka faire cela, mais faut tourner sous habitation parce que s'il pas sous habitation, ti moun nan pas comprendre l'esclavage, li pas ka défaite li. Pour le craser, faut que li connaît. Donc li tourner sous habitation avec. Et m'a fini nous dit 17 octobre sont l'autre femme encore. Les yo fin raché coupé, j'étais dans la rue. Son femme qui dit Dessalines son entier. Pas question pour le finir comme ça. Il marche ramasser morceaux yo tout côté yo te lagué yo. Et puis il acheté 2 draps neufs, il prend une di faire tourner ruban pour ficeler tout bout yo pour faire tourner entier encore et puis il vlopper dans deuxième nan et puis la l'enterrer. Donc, les gens qui élevent Dessalines, qui mettent l'idée liberté en tête, qui apprennent les goûts, même pour qu'on qui j'en pour bataille physiquement, qui apprennent la spiritualité, qui apprennent l'histoire de l'Afrique, on femme. Les gens qui apprennent l'écrit français, on femme. Les gens qui t'a pas assuré sécurité, excepté pour 17 octobre, ça n'a pas autour de lui, son femme Marie-Jeanne. Et les gens là au fin qui a ramassé son femme. Et c'est grâce à femme ça. Si je dis, nous pas dépatcha comme peuple, même là nous semblait nous dépatcha, nous pas dépatcha. Parce qu'elle te ramassé tout morceau yo, les ficelés, on mettait ensemble, les mettait en youn. Et vle pas vle, ça dédé te faire, ça Marie-Sainte dédé Basile te faire, la fête encore. Et Haïti a reconstitué tête. Thank you very much, Baina, for this enlightening information.
And that's the truth. Very often women are just erased from the history books. And all the work that women do very often is just, sometimes they say, oh, it's the mother, and they don't even mention the name of the mother, or it's the wife, and they don't mention the name of the woman. And even now, when they present information in the news, sometimes I'm saisi how they forget to mention the name of the person. They say it's a woman, and they don't mention the name of the woman. So this is how they erase. So thank you for reminding us or giving us this important information. So we will ask Edwidge, who has not presented herself yet, to answer the third question. What drives your work? Well, my name is Edwidge Dantika. Moi, Edwidge Dantika. I'm a writer. I'm an écrivain. So, m'ta remè ramasser un peu avec ça Yannick avec Baina Affect dit que m'kwe idée guerrier invisible là très très important parce que nous tout gen moun sa yo dans la vie nous qui semblait là on dans le monde là on dans l'autre milieu yo ti affaibli mais yo on esprit guerrier extrêmement fort dans yo même que passer ça ba nous. So donc that's what I want to do in my work. I want to sort of gather that warrior spirit in the women in my life who were not necessarily in the public space, who were like women who were considered, you know, who were considered fancy or were considered important to the society, but had such a warrior spirit in them that if they didn't have that, I wouldn't be here. Or my mother wouldn't have been there, like this whole very strong line. So for me, that's one of the things that drives me to the work that I do is a kind of search. It's an endless curiosity. It's a desire to fill in gaps. I don't really, the way I find out what I'm thinking or what I feel is by writing about something. By digging, by searching, so and also a desire, a way of spending time with my ancestors. You know, if people I didn't know, who may have known me, but I didn't know, and to spend time in that company is also one of the things that, and a love for Haiti, of course, and of our people, and a desire to sort of trace this migration that we have taken, at least. On the one that I have experienced, which is one of many migrations that we have taken. Well, thank you so much, ladies. Thank you so much. It's a wrap. So much knowledge, enlightenment, beautiful mind, great minds from a great country, our country, my country, and. As I love to say it and repeat after Emeline Michel, côté nous passer, drapeau nous, en bas pour nous. Et n'a changé discours yo pour nous changer mentalité yo. Changing the narratives, that's what we aim to. Merci en pile, vraiment c'était un honneur pour nous parmi nous. Et moi pense que Béatrice partage plaisir ça que nous gain pour nous tendre toute parole ça et qui capable aider société nous en rêve que nous tout gain pour Haïti grandir surtout dans journée historique ça et qui bi belle façon que nous ka honorer mémoire empereur et Jean-Jacques Dessalines premier guerrier nous gain et une si c'est pas plus grand guerrier que nous gain dans l'histoire moderne et l'humanité. Merci un peu tout le monde. Shout out to Dr. Gerda Nicola and to IT Community Trust team. Thank you so much. And all of you were watching with us. Thank you so much. So thank you very much. And this is really IT Community Trust mission is to change the narrative of Haiti. And so we can think positive, build, and be warriors of construction, I would say. Thank you very much.